اوكي من هذه الخصائص and which seem to be expert system والتي تبدو كأنها أنظمة كبيرة. From the standpoint of what they do, but which have a very simple internal structure واللي تحتوي على هيكل داخلي بسيط. These programs من بده يتكلم عن من بده يحكي على البرامج اللي تستخدم هذه الخصائص. خصائص شنو؟ خصائص البرولوج، اوكي، اللي ينتفع منها عمليات البحث ومطابقة الأنماط. These programs typically make expert decision in domain where it is possible to enumerate every potential solution and then choose among the possibilities according to some ranking method. وهذا راح نقدر من خلاله انه نوضع القرار الشخص الخبير في الدومين معين، يعني سواء كان طبي جيولوجي الى اخره، ونقدر نلقى عدة خيارات او احتمالات، زين، ونختار بيناتها اعتمادا على الرانكينج. اوكي، زين. طبعا الرانكينج قد يكون من 1 إلى 5 مثل تقييم، خلينا نقول الفنادق عدد النجوم، او من 1 إلى 10 حسب نظام الرانك التقييم. A small search space is common denominator linking every one of these systems. اكو طرق فضاء بحث، زين، راح يكون هو رابط لكل ذني الأنظمة. Programs such this generally fail. برامج مثل هذه بصورة عامة راح تفشل at being expert system لكي تكون نظام خبير. If we apply the structure certain يعني بصورة هذه البرامج راح تفشل إذا نطبق الهيكل كما هو أو كما هو بوضعه الحالي. They must do what they do in certain way. يجب أن يقوم بالعمل الذي يقوم به في نفس الطريقة. But we should examine them carefully for at least 2 reasons. وإحنا يجب أن ندرسها ونتفحصها زين بصورة حذرة لسببين. شنو من هذين السببين؟ ليش أدرسه وهو يفشل؟ السبب الأول، these systems often are extremely useful. هذه الأنظمة هي أقدر أنتفع منها بصورة كبيرة جدا. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، these kind of programs are a sort of baseline against which to judge more complex expert system. وهاي الأنواع من الأنظمة هي راح تكون خط الأساس للقياس أو للحكم على الأنظمة الخبيرة المعقدة that actually do interesting things by virtue of the true expert system like internal structure. هذه النقطتين. أول شيء إنها راح تكون extremely useful، والثاني شيء هي راح تعتبر البيس لاين against which judge more complex expert system. زين، شوف الدماغ البشري شلون يفكر. يعني هسه نقدر ناخذ النقطتين، راح عن النقطتين المهمة. أنا هاي يعني قصد أثير هالمعلومة إنه هي extremely useful، يعني أخذت من هاي تقريبا كلمتين 3 4 5 6 أخذت هالكلمتين extremely useful، والثانية هي شنو؟ هي baseline against which judge more complex expert system. هساعدك بالريفايزنج بالحفظ. نشوف تكملة الباراجراف. The first example we want to present in this chapter، أول مثال احنا نريد نعرضه في هذا الفصل، it is bicycle trails program. When this programs and it seems to follow the user complaints
and engage the use of partners, perhaps even helpful dialogue. طبعا احنا اخذنا الإليزا بروجرام، اخذنا يوم الأحد كنوع من الشاتنج سيستم وشلون يسوي ريسبونس. The program is very simple. It is an excellent example ومثال كل جيد of what can be done with the prologue pattern matching features and very little else. Search is used only in the sense that the prologue automatically searches through the rules that has multiple clauses. انه prologue طبعا نعرف احنا هي راح تبحث عن الروز مثلا multiple clauses. The second example المثال الثاني اللي راح ناخذه، عرفنا المثال الأول. المثال الثاني the second example we want to look does much more complex search than the Piscaritist program, but the search space is still small ولكن فضاء البحث راح يبقى صغير. And the method is a mechanical brute force search. نعتمد مبدأ البروت فورس التجربة والخطأ. The program deals with the automated chemical synthesis. Okay. يعني السنتسيس الكيميائية telling the computer a compound you want to synthesize and letting it tell you how to do it. It is borderline expert system like chess program. When we extend this simple functioning in almost any direction, we run into combinatoric exclusion, too many places to look for the answer. More sophisticated search methods that can be sometimes deal with the problem and which are useful for expert system are discussed in chapter 3. المهم ذني برنامج راح ناخذهم، يعني انت بس احفظ النقاط المهمة وده يتكلم يديك نقاط بدائية. هسه ناخذ السايكولوجيكال counseling. A toy version psychology to illustrate pattern matching. The name of this program اسم هذا البرنامج حتى لا تبحث عنه بالنت هو هذا اسمه Mind Games. It is meant to carry on the dialogue with a patient مع مريض in the manner of psychologist who practices non-directive counseling of the kind advocated by the therapist. Carl Rogers. The idea here is for the therapist to be acting like a verbal mirror for the patient. راح يلعب دور المريض. A discussion is initiated about the patient's concern. راح تكون المحادثة زين تبدأ باهتمامات patient concern. The patient is appropriate to make relevant comments. راح يخلي المريض انه يعطي relevant comments، يعني يتكلم امور مترابطة بالشيء اللي يريده. But the role of the therapist is to stay in the background. راح يكون الثيرابيست وين هو يشتغل في الباكجراوند. The therapist simply needed to restate when the patient has said acting like a mirror and keep the discussion a bit focused ويخلي المحادثة مركزة قدر الإمكان. The hope is that this dialogue will trigger internal patterns
in the patient that lead to insights. People after all are pattern recognizing والناس هم بعد هذا كل الكلام هم مميزين للأنماط in their own right في يعني نقول بتصوراتهم اوكي او بانطباعاتهم. هذا كله بس قاعد يغذيك بالمعلومات الفكريه والنفسيه اللي راح يشتغل عليها البرنامج. احنا راح ناخذ البرنامج ونشوف الديتيلز. Programs of this type have a long history in artificial intelligence. والبرامج اللي مثل هذا النوع لها تاريخ طويل بالذكاء الاصطناعي. The version you see here was inspired by Lisp program appearing in the Patrick Henry Winston textbook. وهذا اللي تشوفونه البرنامج اللي راح نشوفه هسه هو استخدم بواسطة العالم باتريك هنري وينستون. زين الكتاب مالته اللي هو Artificial Intelligence. That's a program traces its history further back to the original psychiatrist program called المسمى إليزا written والمكتوب بواسطة منه جوزيف وزنباوم. إذا هو هذا الكاتب لهذا البرنامج اللي هو برنامج إليزا اللي أخذناه طبعا احنا درسناه. One interesting things about هذا اسم البرنامج اللي هو Mind Games and its relative is how little machinery is required to create illusion of understanding. طبعا الillusion هي الأوهام. اوكي الفهم تلك الأوهام. ويزنباوم himself اللي هو من هو هذا الشخص اللي كتب البرنامج مال إليزا says that original program was largely a joke. هو شيء راح يكون كمزحة كبيرة. He put it up on time sharing network at the Massachusetts Institute of Technology for a while. وخلى هذا البرنامج داخل شبكة تابعة لمعهد ماساتشوستس المعهد التقني اللي هو Massachusetts Institute of Technology for a while لفترة معينة. But the way the story goes, so many students began using it seriously. العديد من الطلبة بدأوا يستخدمونه بصورة صورة جدية. The wise man pulled the plug, not wanting to unleash a monster on the world. يعني هو سحب حتى ما يحصل على يكون دور الوحش في العالم. How to make a mechanism look like a psychiatrist. Psychiatrist اللي هو عن النفس. How does the program work؟ شلون راح يشتغل هذا البرنامج؟ The machine initiates a dialogue by starting speak up, what is your problem؟ تكلم ما هي مشكلتك. طبعا اذا الملزمه ما واضحه تقدرون هذا تشوفونه باتريك هنري وينستون Artificial Intelligence. هذا رقم المصدر page 33 to 335 اديسون وايلي ريدنج وكذا. هذا نزلوا من النت موجود. زين بعد هذه العباره اللي راح تظهر عندنا
okay, please speak up. Then it capture whether sentence that the clients come back with and trigger its further interaction of a certain pattern that might appear in the client response. يعني مدى استجابة العميل إذا ظهرت عندي كلمة، هذه الكلمة موجودة ضمن القاعدة مالتي خلينا نقول قاعدة المعرفة وقاعدة البيانات، ايش راح تكون؟ راح تكون كتريجر إلي أنا كبرنامج، يعني أتكلم صفة البرنامج. It is in this sense that the program works by pattern recognition. يعمل بواسطة تمييز الأنواع. Here are some possible pattern triggers on response by the machine. Dots denote that the program doesn't care what word string is at this position in the sentence. هذه مش شرحت لكم اياها قبل هذه السطورة، ظهرت لكم اياها داتا شو. هذه قلت لكم النقاط اللي قبل الكلمات او النقاط اللي بعد الكلمات هي غير مهمة، هو دا يستهدف الكلمات هذه. واخذناها شلون تشتغل بالبرنامج، شلون قطعنا باستخدام البرو توكن، استخدام سترينجات. هسه شوف الريسبونس مالته. pattern in sentence from human. على ايدك اليسار راح يكون المتكلم هو البشر، وعلى ايدك اليمين راح يكون الاستجابة مالت المشين. مثلا I feel، اوكي، I feel يكون الريسبونس how long have you felt that way، اوكي، الى اي مدى، او نقول ليش وقت انت شعرت بهذا الشيء، اوكي. anger how are you feeling right now، كيف تشعر الآن، اوكي. أو mother، ذلك كلمة mother tell me more about your family، أخبرني المزيد عن عائلتك. أو لقى كلمة love do emotion retinue، أو لقى مثلا hell أو etc. please do not use word like that. أو لقى كلمة sex that sound significant. Obviously, this list trigger could be made longer to see more realistic. يقول هذه القائمة احنا نقدر نوسعها حتى نشوف أكثر ريسبونس موجود. If the machine cannot match to any specific trigger clause, there are two default action. إذا ما قدر يميز أي واحدة من ذني الكلاوزات، أكو نقلتين أو حركتين يقوم بها. مثلا عندك if mother has ever been mentioned before، تم ذكرها سابقا، when nothing else appear promising the computer will always try to return the dialogue back to this direction with earlier you mentioned your mother، انت ذكرت والدتك مسبقا. هذه الخطوة الأولى. if it cannot find any action trigger at all in the client response, the machine will try this tell me more، أخبرني بالمزيد. A detailed look at the program structure. The executive function which drives everything is set up by a rule that gets a sentence from the client, constitutes response, and then loops back. Help me if، ساعدني إذا. أولا كتبت ظهرت هذه الجملة speak up what is your problem، اكو علامة سؤال question mark هنا. طبعا ال NL راح ينزل سطر جديد repeat element لل get clause make answer، واخذنا ذني الآلات احنا بوقتها وشرحناهم. وعندي هذه الفيل ثم دوت النهائية. The predicate get clause acquires
the response and change it into a list symbol by using one of the turbo prolog built-in function. The machine response constitutes by make answer rules as follows. Make answer L if recognize L1. ده كان مميز هو المقطع واحد. يضيف هاي الأرقام مثل ما شرحت لكم راح يعتبرها كأنما فهارس للاستدلال على كل كلمة لها ما يقابلها من المقطع. Right. How long you have felt that way. نيو لاين وعندي الكات حتى أسيطر على عملية الباك تراكنج. وشرحنا هنا عملية الباك تراكنج هي عملية البحث عن حلول أخرى حتى ما أنزل لي جو بعد ينتهي البرنامج وأطلع بفقاعة أو make answer L if recognize L2 راح يكون tell me more about your family. زين هذا الواحد وهذا الاثنين منين اجوا؟ هذا وينهم؟ هذا الواحد here اوكي او قد يستخدم هنا tell me more about your family يسويها بسيكونس للاستجابة على كل حدث. زين عندي هنا make answer L if recognize إذا كان ثلاثة do emotions frighten you إلى أربعة please do not use word like that وهكذا حسب ما موجود عندي كأنما قاموس عندي الكلمات والاستجابات مالتها للنهاية. هذه المقاطع اللي موجودة. زين ما أنسى أخير مقطعين earlier you mentioned your mother فأرجع على ألزم الحالة النفسية مالتها أرجع نفس اللوب حتى أحصل على المعلومة أو أقول له tell me more أخبرني المزيد مثل ما شرحت مسبقا. The system know which make answer rules to use because the first thing inside the predicate is another predicate that responsibility of recognize particular significant phrase in the client response. The organization of the make answer rules is very reminiscent of the simplest kind of protection system. نظام إنتاج اللي يناقش في الشابتر الأول a list of situation action pair is scanned in order from the front of the list. The first applicable protection is used after that. Control return to the top of the list and the scanning starts over again حتى يستمر بعملية scan. Here are the recognition rules. There are several details that should be noted. It is generally considered bad programming style to use a prolog or operator, but there are cases here where it is quite appropriate. By using, we can arrange to have a number of related trigger activities as the same response. Please note that the contains predicate is a part of the program that check if the particular significance phrase is in the response made by the client. خلينا نشوف. Recognize L1 if contains I feel. طبعا ذني احنا نكتب in get to quotation مثل ما برمجناها وظهرناها. والال هي هذه قيمة المدخل يعني هو يبحث عن هذه السيجمنت في ال اوكي يعني هذه الكلمات داخل هذه السيجمنت المدخلة راح يسند واحد إلى المقطع ال والريكوجنايز إذا احتوى على هذين الكلمتين.
أو يسند الاثنين إلى الكلمة احتوت على المذر، أو يسند ثلاثة إذا احتوت على الأب. ليش هاي الأرقام دي يحتاجها؟ لأن هاي الأرقام هي اللي تحدد مقاطع الاستجابة. إذا كانت فيها أي فير اللي هي رقم واحد راح يظهر هذا المقطع موجود رقم واحد، اللي هو إذا كان أي فير راح يقول له how long you have felt that way. أوكي، يعني باعتبار هذا رقم واحد. زين، هذا رقم واحد في الريكوجنايز. زين، إذا إجا رقم ثلاثة it contains love، راح تكون الإجابة هنا. راح نمشي شو تجاوب؟ do emotion reflecting you. أوكي، هذا المقطع الثالث وإلى آخره. طبعا أخذنا هذا بغض النظر إذا كانت توفرت القيمة العلاقة 9 أو العلاقة 10، لأن الاثنين الريسبونس الشرطين اللي قد يستخدمهن إذا ما طابقت الشروط from 1 to 8 من 1 إلى 8. The recognition rules are where the basic pattern matching occur. They drive the whole program. The second recognized clause asserts mother into the database if this particularly important string has been seen in the course of the dialogue. يعني إذا كانت هذه الكلمة هي ظاهرة واعتبرها كمهمة في المحاورة، the nine recognized clause can then query the database and test if mother has ever been seen before. In the case that the user input contains no trigger for anything more specific, one of the recognized clause will always succeed because the last clause is set up as catch off. إذا أحد عنده استفسار يتفضل يسأل. أحد عنده استفسار؟